Wow, this place looks amazing. Let's explore the Funfair. Great idea. Come with me. இன்று திருவிழாவில் பொருட்கள் வாங்கும்போது பயன்படுத்தும் ஆங்கிலத்தை கற்போம். Excuse me. Hello. How much is this balloon? It's $3. How much is this? How much is this என்பது விலையை கேட்க பயன்படும். I like the blue one. Good choice. I'll take it. Thank you. I'll take it என்றால் இதையே வாங்குகிறேன் என்று அர்த்தம். இதையே வாங்குகிறேன் என்று அர்த்தம். Do you have teddy bears? Yes, we do. Of course. Do you have என்பது உங்களிடம் இருக்கிறதா என்று கேட்க பயன்படும். மாலி எந்தம் என்று கேட்க பயன்படும். This one is cute. Many children love it. I'll buy it. I'll buy it. Excellent choice என்பது வாங்க முடிவு செய்தபோது சொல்லப்படும். I'd like a large popcorn. Sweet or salty? Sweet, please. Coming right up. I'd like என்பது மிகவும் மரியாதையான ஆர்டர் செய்யும் முறை. Which flavor is popular? Chocolate is our best seller. I'll have chocolate. Here you go. Which flavor என்பது விருப்பத்தை கேட்க பயன்படும். Can I have 2 candies? Certainly. Thank you. You're welcome. Can I have என்பது மரியாதையாக கேட்க உதவும். Can I pay by card? Yes, you can. Please tap your card. Can I pay by card? என்பது பொதுவாக கடைகளில் பயன்படும். I had so much fun today. Me too. See you next time. Goodbye. இன்று கற்ற வாக்கியங்களை தினமும் பயிற்சி செய்யுங்கள்.